Good morning, friends. It's Mr. Bora. So today we will try to uh, have a preliminary understanding of the Boro Accord, which I believe will be much of a help as far as the GS paper 5 of the upcoming APSC mains. So this is my first lecture, and I will try to bring some very important topics which I believe will add value to your preparation. So to start with, we have the Bodo Accord. Now, in order to understand the Bodo Accord, we must have a preliminary understanding of the Great Assam Accord that was signed between the Government of India, the All Assam Students Union, and Assam Ganahongram Porikhod. Now, the signing of this particular accord, that is the Assam Accord, in the year 1985, after a long Assam movement that had its genesis or that reckoned from 1979, the 6 years, resulted in the culmination. As I've already mentioned, this particular Assam movement started in the year 1979, and in the year 1985 we have the Assam Accord. So this particular signing of the accord led to the culmination of the Assam movement, okay, and peace and tranquility was prevailed. But we have the Bodo brothers and sisters that basically constitute how much? 6 to 5% of the total Assamese population. Now this population of our Bodo brothers and sisters, they were basically skeptical of the various kinds of agreement that was signed under the Assam Accord, and they felt that their demands were not basically satisfied, okay, and only the indigenous mainland Assamese communities had their demands satisfied through this particular accord, as a result of which several Bodo groups that was organized under the All Bodo Students Union, they revolted, and there was also an extremist wing, that is the National Democratic Front of Bodoland. They basically had a consensus, and they basically fought together in order to exert their rights and privileges. And unfortunately, this particular movement, that is the Bodo movement, as it is said, resulted in the death of nearly 970 Bengali speaking Muslims, then Adivasis, and also the brothers and sisters of Bodo community. And this particular clashes which was triggered resulted in a state of anarchy in the state of Assam, and as a result of which a kind of agreement or consensus was reached between the Government of India and that of the APSU. What is APSU? All Bodo Students Union, okay. So this particular consensus was divided, or can be divided, into 3 different parts according to the period in which they are signed. The first Bodo Accord was signed in the year 1993, and it led to the establishment of the Bodoland Autonomous Council, in which a limited amount of autonomy was given to the Bodo brothers and sisters in order to exert their rights and privileges. Now this struggle continued, and in the second Bodo Accord, which was basically done, or basically organized between the Bodo brothers and sisters and Government of India in the year 2003, resulted in the establishment of the Bodo Land, this is the Bodoland Territorial Council, okay. Now this particular Bodoland Territorial Council was given greater privileges, greater amount of administrative, political, and social and economic privileges or autonomy and discretion as compared to that of the Bodoland Autonomous Council. Now the demands were not basically fulfilled, and in the later part of the decade, in the year 2020, another accord was signed between the Bodo brothers and sisters and that of the Government of India. Now let me tell you, this particular accord is of very much significant because it basically gave a greater legislative, executive, and administrative autonomy, okay, under the 6th schedule. We know BTAD areas comes under the 6th schedule areas, okay. So 6 schedule areas are under the BTAD areas, BTC areas,
সো যোনখিনি আমাৰ থাৰ্ড বড়ো একৰ্ড আছে তাত গ্ৰেটাৰ লেজিছলেটিভ এক্সিকিউটিভ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অট'নমি দিয়া হ'ল চাছ ডেট আমাৰ বড়ো ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰসকলে নিজৰ যোনখিনি ৰাইটছ এণ্ড প্ৰিভিলেজেছ এক্সাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু আমি জানো যে এই বৰ্ডলেণ্ড এৰিয়া যোনটো আমাৰ আছে 6 ছিডিউলৰ আণ্ডাৰত আহে অ'কে আৰু আমাৰ যোনটো এতিয়া BTC হৈছিলে সেইটো BTCটো আমি এতিয়া নামটো আমি চেঞ্জ কৰি পিনি বৰ্তমান আমি কি কৰি দিলোঁ BTR বুলি যোনটো আমাৰ BTC আছিলে সেইটো BTA দিলে কনভাৰ্ট হ'ল ফাৰ্ষ্ট আণ্ডাৰ দ্য থাৰ্ড বড়ো একৰ্ড এণ্ড দিছ ৱাজ লেটাৰ চেঞ্জ ইনটু BTR এটা ধুনীয়া এটা ষ্টৰি আছে BTAD বা BTR ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো কিয় কৰা হ'ল বেচিকেলি কথাটো এনেকুৱা হৈছে আমাৰ যোনটো BTAD এৰিয়া আছে তাত ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ এখন আছাম বুলি ধৰি লওক মই ভালকৈ আঁকি দিম আপোনাৰ এইডোখৰত BTAD এৰিয়াছখিনি আছে তাত আপোনাৰ কিছুমান এৰিয়াছত বড়ো পপুলেশ্যনটো বহুত কম আছে আৰু কোনোবাত বহুত বেছি আছে আৰু আমি এতিয়া কি কৰোঁ এই এৰিয়াটো আমি এনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰোঁ চাছ ডেট আমাৰ বড়ো পপুলেশ্যনটো এটা ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড হয় আৰু সেই ইউনিফৰ্ম ডিষ্ট্ৰিবিউটেড যোনটো আমাৰ এৰিয়া আহি গ'ল সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম BTR এৰিয়া বুলি ক'ম চ' আমি যদি এই থাৰ্ড একৰ্ডটো চাওঁ মই ভালকৈ তোমালোকক লিখি দিছোঁ তেতিয়া আমাৰ তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমি পইণ্ট বিচাৰি পাওঁ যোনটো ফাৰ্ষ্ট হৈছে গ্ৰেটাৰ লেজিছলেটিভ এক্সিকিউটিভ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অট'নমি আণ্ডাৰ দ্য 6th schedule of the Indian Constitution for the BTC areas okay after which আমি জানো যে আমাৰ যোনটো BTAD এৰিয়া আছিলে সেইটো আমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি দিলোঁ according to the demands and aspirations of our Bodo population so that যোনখিনি আমাৰ ভিলেজ ডমিনেট কৰিছে বড়ো পপুলেশ্যন সেইখিনিও এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত আমি এটা ইউনিফৰ্মলি লৈ আনিব পাৰোঁ আগতে ধৰক এইটো এৰিয়া আছিলে আমাৰ BTAD এৰিয়া ঠিক আছে আৰু এটা এই এৰিয়াটোৰ বাহিৰত এটা এৰিয়া এনেকুৱা আছিলে ইয়াতো আমাৰ বড়ো পপুলেশ্যন ধুনীয়া আছে ইয়াতো আমাৰ বড়ো পপুলেশ্যন আছে চ' ইন অৰ্ডাৰ টু হেভ এ গ্ৰেটাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফিজিবিলিটি আমি কি কৰোঁ এই গোটেই এৰিয়াটো নিজৰ এইফালে লৈ গুচি আহোঁ এই এৰিয়াটো আমি কি বুলি ক'ম BTR বুলি ক'ম সেই বস্তুটোৰ নাম আছে থাৰ্ড বড়ো একৰ্ডত ঠিক আছে চ' বেচিকেলি আমি এই পইণ্টটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ইমানখিনি যোনখিনি বুজালোঁ ইট বেচিকেলি প্ৰভাইডছ অল্টাৰেশ্যন অফ দি এৰিয়া of Bodoland Territorial Autonomous District and provisions for Bodos outside BTAD অকল BTADতে আমি সীমাবদ্ধ নহয় BTAD বাহিৰতো আমাৰ যোনখিনি বড়ো ভাই ককাই আছে তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুযায়ী আমি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিবলৈ আমি এইটো স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে প্ৰভিজনটো আমি ল'লোঁ আৰু ইয়াত আমি জানি থ'ব বিচাৰোঁ যে যোনখিনি BTR আমি ফৰ্মেশ্যন কৰিলোঁ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন ইট ইনক্লুডছ আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ কি ইনক্লুড কৰা হৈছে এটা আপুনি চাওক BTR যোনটো আছে ইট ইনক্লুডছ ভিলেজেছ ডমিনেটেড বাই বড়োজ বাট আউটছাইড BTAD প্ৰেজেণ্টলি ঠিক আছে মই আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট টাইম পঢ়াইছোঁ বহুতখিনি ভুল থাকিব পাৰে মই সেইকাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ বাট আপোনালোকে চাগে থুলমূলকৈ বুজিছে মোৰ নেক্সট আপোনাৰ যোনটো আছে BTC বিষয়ত অলপ আৰু অকণ ডিপত যাম আৰু আমাৰ যোনখিনি অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ৰিজনেল কাউন্সিলছ আছে তাৰপিছতে আমাৰ যোনটো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আছে এই গোটেইখিনি পইণ্ট বাই পইণ্ট আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ কমেণ্টছ আৰু লাইকছ লৈ মই আশা কৰা নাই আপোনালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক থেংক ইউ ছ' মাছ